Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Espero que vocês gostem do vlog de hoje. Gente, não deu pra me filmar, né, a ceia do meu Natal. Até que eu queria filmar, mas aí muita música, aí o vídeo ia sair todo narrado. Aí eu não filmei. Porque música, teve a ceia, foi muito bom o jantar, comemoramos o Natal, ótimo. Aí eu tive que levar no outro dia minha filha lá na UPA, né, na emergência por conta das alergias dela, que amanheceram mesmo bem vermelhinho os caroços que eu havia dito pra vocês no último vídeo. Só que não falou, né, o YouTube cortou o áudio do meu vídeo por conta de música que eles escutaram. Por conta de música que acho que os vizinhos botam e eu fico falando aqui, aí eles escutam a música, né? Aí tiraram o som do meu último vídeo, mas minha filha tá com alergia, assim nos peitos dela, no rosto, nos carocinhos. Aí eu levei ela na emergência pra poder passar um remédio, alguma coisa, né? Aí não deu filmar pra vocês. Hoje é terça-feira, hoje eu vou estar lavando minha geladeira e filmando aqui pra vocês. Bora pro vídeo. Mas eu não espero que o YouTube não tire o som desse vídeo que eu vou postar, né, gente? Eu ainda vou deixar um trechinho do meu Natal quando eu terminar aqui o vídeo. Porque não deu de eu filmar mais por conta das músicas, né? Vou postar foto lá da mesa, do jantar. Eu fiz um assado, uma carne de porco assada no forno. Vou postar aqui também. Vou deixar um trechinho só que eu filmei no final do vídeo pra vocês. Aí tá aí, gente, cheia de gelo. A última vez que foi limpa foi minha mãe que limpou, né? Aí tá faltando aí 4 dias pra me fazer 3 meses. Hoje eu vou lavar ela. E é isso, tá toda suja. Bem de pertinho pra vocês verem. O antes, depois o depois. Depois eu mostro o depois. Vou botar o ventilador aqui pra descongelar o gelo.
Aí, gente, essa é meu lookinho, short de alfaiataria, uma blusinha de tecido e uma papete. Nem deu de ver minha papete no pé. Look confortável. Aí, gente, vim aqui encerrar o vídeo com vocês toda suada. Hoje é 26, né? Tá faltando 4 dias pra mim fazer 3 meses de operada. Aí eu lavei minha geladeira, tava com 2 meses sem lavar. Aí eu falei, vou já lavar e gravar o vídeo. Aí, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no meu canal. Deixe seu like para estar me ajudando bastante. E é isso. Tchau e um beijo.